Humihingi ako. Nakatahimik ka. Okay, this one here is our bottom sheet. So we were going to start with the bottom sheet. So bottom sheet na to, mauna siya ang nag-cover sa itong mattress. And this will be the one to protect the mattress. Kasi mattress, ma'am, kanang sa babae, mattress. ang mattress muna siya ang foam. Okay? So, diba? So, kani siya, it should be bad side out. So, bad side out gani, meaning, ang bad na sa gawas, buwang kubayot ha, ginupok mo. So, karon ato siyang piluon, lengthwise siya, butterfly fold down. No? So, meaning, atong ipagawas iyang bad side. So, bad side siya, so meaning, good to good, bad side din siya. This is the bottom sheet. Bottom sheet, dili bottom shed. What? Bottom. Uy! So, isuwasan na inyong mga dila. Kanina siya is the rubber sheet. The rubber sheet is mo din siya. Itong rubber sheet, it should be bad side out. Yan siya. Bad side out, bad side out. Muna siya ang mag-protect sa atong bottom sheet from the stains, any bodily fluids, or mga bodily secretions. So, ato siyang tinuod, bad side out. So, this one is the bottom sheet, and this one here is the rubber sheet. Rubber sheet. Okay? This one here is what we call as the cotton draw sheet. Cotton draw sheet, ha? Ang ba yun? Cotton draw sheet. So, cotton din siya, so meaning it's soft. Ang iyang cloth. So, meaning ka siya, i-cover niya ang rubber sheet para dili masaknot, dili siya mag-skin irritation. Kaya kung mag-skin irritation, mamula na namin na diha, it will lead to skin ulcers or mga bed sores. Pwede. So, kani sapnot man siya, it's very inmate. So, atong sampungan o cotton raw sheet. Ang cotton raw sheet, bad side out yapon siya. Bad side out, bad side out, bad side out. So, bad side out na to, mao din na siya. Itong cotton raw sheet, mao din siya ang third sheet na bad side out. Okay, wala pa ko yung good side out, ha? Okay. So, karon, this one here is considered the lifter. Siya ang lifter. Siya dayon ang kanang mo. Kanang example, imo siyang i-lift up. Ito siyang i-lift down. Or ato siyang i-patakilid. Or ato siyang i-lift. Ang patient. Change na tong position. Pwede. So, this one here is the cotton brush sheet. This one here is another one. Is the top sheet. So, top sheet man siya. Ang top sheet na to is good side out. Good side out, good side out. So, meaning bad side out ang bottom sheet, bad side out ang rubber sheet, bad side out ang cotton brush sheet. The only good side out is only the top sheet. Ang top sheet na to considered the blanket. Pero naagid unta ni say blanket, which is atong comforter. Pero for the sake ng mura niya atong materials for the demonstration, mura po na itong gamiton. So, this one here, the top sheet is considered the blanket. So, blanket niya siya. So, ang blanket na to is good side out ni siya. Okay, kaya naman. Kung bad side out na siya, ilapad na nato siya. Ang good side out na to, mo na siya ang touch sa patient's body. And then, atong top sheet is mo din na siya touch sa patient's body. Ang good side na dayon. So, bad side out, mo din na siya ang atong ang bad niya is nasa ibabaw, ang good niya nasa patient's body. Nganong soft siya, nganong smoother side siya, nganong good side siya para dili mag-skin irritate or dili siya mag-ulceration ang imong patient's skin. Okay? Now, let's go to the next. This one here is our pillowcase. So, pillowcase na to is this one here is our pillowcase. Ang pillowcase na to is bad side out na siya. So, bad side out pillowcase. And then, another one is this one is the pillow. So, the pillow is mo din siya ang atong first cloud, and this is arranged according to use. Mo din siya atong bottom sheet. This one here is the rubber sheet. This one is the cotton draw sheet. This one is the top sheet, the pillowcase, and the pillow na dala. Okay? Sige. Excuse. Okay. So, the uniform is
na siya, the type A uniform, without the apron. Ano, elderly care na ta. So, wala na yung mag-apron sa elderly care, but you're going to use your bonnet or atong hairnet. Okay, so muna lang ha. Then the uniform, the type A uniform. Okay, start ta. Ay, Diyos ko, ati ko muna. Arrange sa minute. Before one start, hindi siya ipatuha ha. Ay, bineg mo naman. Ha? Wala pa man. Di ipos na.